So we'll move to design a shaft of lever. Basically, here we are going to consider this as a straight lever, and in that case, we are going to calculate the various dimensions of this lever. Now, sometimes in problem statement, they are going to mention what the length towards effort side we have to put, and what length towards this load side we have to put. That might be given in the problem, in problem statement. And sometimes they are not going to mention it. That's why we have to calculate. And by calculating that all this value of L, P, L, W, this is L, W, we have to decide which type of stresses may be induced in this lever. Okay. And one more basic thing which we have to consider is that here we are going to use pin type of fulcrum, where this pin type of fulcrum is containing one bush. The hatching line which I am going to draw here is the bush. And in between that, we are going to use this pin. So this is pin, and this is bush. Okay. So it is very important to find the diameter of this pin as well as to find the diameter of this bush. Now this bush is used so that the friction between pin and lever will get reduced, because this bush is made up of such a soft material which will have the low coefficient of friction, and lubrication is done in between this pin and bush. This bush is integrated part and is moving with the lever, whereas pin is stationary part as compared to this lever, and there will be friction in between this pin at the periphery of this pin, between pin and this bush. And as we can do the lubrication here, that's why this friction will get reduced. Also, it is very easy to replace this bush instead of replacing this entire lever. So the cost of entire lever is higher as compared to the bush. That's why it is easy to replace this bush, and we can save this entire lever. So because the friction is taking place in between that pin and lever, and hence definitely wear will be there, and after some time then we have to replace that weird part, and it is very easy to replace the bush instead of replacing total lever. That's why bush is used. Okay. So while we are going to decide this dimensions of this lever, this basically dimension is considered that in tension as well as bending type of load will come, because here if you are going to consider this REF, that is fulcrum reaction, and if you are going to apply P here, then bending will take place, and this bending moment will be like this. Okay, this will be the shear force first, and bending moment we can calculate. We can draw the bending moment. So this bending moment is going to play a very important role, and we have to consider these bending stresses also which are induced in this lever. Now, before solving actual problem related to this, we are going to use different sections for the levers. That is, here it has been shown as a square section. This sectional view has been shown for the lever, but sometimes we are going to use this oval type also, and sometimes we are going to use I section also for the lever. Now, which type of section is prepared where, that will be decide the application, where you are going to apply this lever, and uh, how many or how much load is coming on that lever, that is going to decide which type of section can be considered. We are going to see that various types of sections in latter part of this slides. Now this dp,
that is the diameter of pin, and this dB that we can consider as a diameter of bush, dB. Whereas this dB minus dP is the thickness divided by 2 again, is the thickness of lever, sorry, bush. Okay. So while we are going to calculate, or while we are going to do the calculations, can you write here equation, that is W multiplied by and P multiplied by, in terms of pin diameter and thickness of that bush. If we are going to write this equation, it will become P multiplied by L, where this L is the distance of P from the fulcrum center, is equal to F multiplied by D by 2 plus D2, sorry, T2 by 2, where T2 is the thickness of that bush. Here, this is the thickness of bush that we are going to consider, and that will nothing but the efforts or the force which is coming at this point. Why we are going to calculate this point? Because this is the weakest point of this lever, because you are going to make hole here, and only this much part is available for the lever. I'll repeat it once again if you are not going to get it. Okay. While we are going to solve the problem, or to the next slide. Here you can only consider that this, where the pin is fixed with the lever, that will be the weakest part, and we have to concentrate on that part. If that area is capable to sustain that all stresses which are coming on lever, then definitely the solid part of lever that will be able to sustain all that stresses. Here we will concentrate on various sections which we are going to use for the lever. Okay. And what the next thing which is required is the moment of inertia, I, of that section, and distance of uppermost layer from the neutral layer. That again one quantity is required. Okay. So it has put in tabular form. Before going to see this table, let me ask you a question, that do you have any question related to the previous two slides? Because I have just explained it. Hello? Whether I am in meeting? Yes, sir. Yes, Uh, sir. do you have any Yes, question? sir. Question? Yes. No, sir, not yet. Not yet. Okay. While we'll solve actual problem, that all doubts which might be there, that will get clear. Okay. Here, important thing is that only consider that which type of sections we are going to use for the designing or considering that cross section of that lever. Okay. Very popular is rectangular one, this first one, and this second one. Most of the cases we are going to use this rectangular section, whereas this elliptical section is also used, and in very heavy applications we are going to consider this I section for the lever. Now this all type of lever we are going to learn from the point of very heavy application duties of these levers, like in case of safety valves of boiler, high pressure boilers, or designing of the braking system of automobile. These levers are used. In such applications, we are going to see, or we are going to consider such type of applications, and we are going to see the various parameters which are used in designing of this lever. Now, this rectangular section which we are going to use,
has a moment of inertia as BD cubed by 12, and that's why B, and D is the H. Depth of this rectangle will become H. That's why B H cubed by 12, that is the moment of inertia. Whereas for the elliptical section, we are going to consider it as a pi A cube into B. B is the, again here you can consider width, okay, and A is the major axis. Here we are going to call as a minor axis and major axis. So A is the major axis and B is the minor axis. So pi A cube into B divided by 64. Whereas for I section, separately, you are going to convert this into two parts, three parts actually. This rectangle plus this rectangle plus this rectangle. And we are going to calculate the moment of inertia of this I section. And that will be the H is the height and B is the width of this I section. And T is the thickness of this I section. We are going to consider that thickness of I section is remaining same for each rectangle which we have divided, and this B by 2 is the distance of this I section upper layer to the middle arm. Okay, hence this formula is derived. Actually, you are knowing, you might have derived it in applied mechanics only. At BH cube minus small b h cube. Now this small b is nothing but this distance. This plus this is going to become b. Okay, this b by 2 plus this b by 2, that is the b distance. Nomenclature, you just understand what the nomenclature is. Okay, and from this we are going to calculate the moment of inertia. Naturally, the bending is taking place from this neutral axis here, this red neutral axis, and here also this as a neutral axis. Horizontal axis we are going to consider as a neutral axis, and this uppermost layer, this also uppermost layer, or this is also that layer where you want to calculate the bending stress. Okay, basically tension and compression. So this value of y in first rectangular section will become h by 2, whereas in elliptical section it will be a by 2, and whereas in this I section it will be h, capital H by 2. Okay, so here this empirical formulas, that is typical proportional, how we are going to use these various dimensions of the lever. That is, we are going to take either it as a 2 times, 3 times, 4 times, 5 times of one dimension. If we are capable to calculate one dimension of that lever, then second dimension for calculating area, that is taken in proportionate of that first dimension which you have calculated. I'll repeat this total slide. बेसिकली आपण ज्यावेळेला लिव्हर डिझाईन करतो त्यावेळेला हे सेक्शन्स आहेत, फक्त हे आपण त्या लिव्हरच्या क्रॉस सेक्शन म्हणून वापरतो. आता ह्याच्यामध्ये डिझायनरच्या हातात आहे की तो रेक्टँग्युलर सेक्शन वापरू शकतो, इलिप्टिकल वापरू शकतो किंवा आय सेक्शन वापरू शकतो. आता हे पण त्याच्या कशावर डिपेंड आहे, त्याला रेडीली जे अवेलेबल होईल, पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट आहे की कुठला सेक्शन कुठल्या टाईपचे लोड घेण्यामध्ये केपेबल आहे हे आपण ऑलरेडी शिकलोय. त्याच्यानुसार IS स्टँडर्डनं पण आपल्याला एक रिकमेंडेशन दिलेले असते की हेवी ड्युटीसाठी तुम्ही आय सेक्शन वापरा, लाईट ड्युटीसाठी तुम्ही रेक्टँग्युलर सेक्शन वापरा, आणि त्या दोन्हीच्या मध्ये मिडल ड्युटी जर असेल त्याचा आपण मिडल ड्युटी म्हणू, त्याला इलिप्टिकल टाईप वापरा. फॉर एक्झाम्पल आपण अजून घेतलं, मगाशी कोणीतरी हँडपंपचं एक्झाम्पल दिलं हापसीचं, त्यावेळेला त्याचा जर क्रॉस सेक्शन आपण ज्या ठिकाणी आपण पी एफर्ट वापरतोय त्या ठिकाणी जर आपण आय सेक्शन ठेवला तर तो हँडल धरायला खूप अवघड जाईल. त्यामुळे तिथं इलिप्टिकल टाईपच तयार केलेला असतो. बरोबर आहे. काही सेफ्टी हॉल जर बघितले
बॉयलर मधले, तर त्या ठिकाणी आपण रेक्टँगल सेक्शन वापरतो. कारण सेफ्टी हॉलसाठी डेड वेट टाईप सेफ्टी हॉल किंवा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी हॉल असे सेफ्टी हॉल असतात. आणि त्याच्यामध्ये रेक्टँग्युलर सेक्शनला तिथं मॅन्युफॅक्चरिंग सोपं जातं. डेड वेट सेफ्टी हॉल मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी किंवा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी हॉल मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी. त्या केसमध्ये रेक्टँग्युलर सेक्शन आपण प्रेफर करतो. अर्थात त्यातला कुठला सेक्शन वापरायचा हे पूर्णपणे त्या डिझायनरचं स्वातंत्र्य आहे. गेटिंग मी? ओके. आता हे सेक्शन वापरल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामधली एक टिपिकल व्हॅल्यू वापरावी लागते, ती म्हणजे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया. हा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला फोर्स कॅल्क्युलेशनसाठी किंवा मुवमेंट कॅल्क्युलेशनसाठी उपयोगी पडतो. आणि त्याच्यावरून आपण त्याची डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. आपल्याला इंटरेस्ट आहे कशात? डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करण्यात. आता जर आपण आय सेक्शन बघितलं तर आय सेक्शन मध्ये बरेच डायमेन्शन्स आहेत कॅल्क्युलेशन करायला, आणि ते जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे ॲज कम्पेअर टू द रेक्टँग्युलर आणि इलिप्टिक. रेक्टँग्युलर मध्ये फक्त एच आणि बी फाइंड केलं, त्याचा एरिया फाइंड झाला. इलिप्टिकल मध्ये पण मेजर ऍक्सिस आणि मायनर ऍक्सिस फाइंड केला तर आपल्याला इलिप्सचा एरिया माहित होतो. पण आय सेक्शन मध्ये 4 वेगवेगळे रेक्टँगल एकत्र जोडले आणि त्याच्यामध्ये डायमेन्शन्स, त्याची थिकनेस आली, त्या 2 रेक्टँगल मधलं त्याची हाईट आली किंवा टोटल हाईट आली. तर आय सेक्शन मधले तुम्ही मधला जो रेक्टँग्युलर आहे आणि बाहेरचा साईडचे 2 रेक्टँग्युलर त्याच्यामधला जो मोकळा स्पेस आहे त्याचं डायमेन्शन आलं. हे सगळे डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करायचे. मग काय करतोय, प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स नुसार किंवा आपल्या आय एस स्टँडर्ड, जे आय एस स्टँडर्ड बुक आहे त्याच्यानुसार त्याने आपल्याला हे प्रेफरन्स दिले. जर तुम्ही एच फाइंड केला तर बी घेताना एच किती असतो, तर बीच्या दुप्पट ते 5 पट आपण एच घेऊ शकतो. म्हणजे हे एक व्हॉट वी कॅन से इम्पिरिकल फॉर्म्युला आहे. ओके, विच कम्स फ्रॉम द एक्सपिरियन्स. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? Yes, sir. हॅलो. हा, मग आपल्याला जर ह्याच्यामध्ये आपण आपल्याला बघितलंय, आपण बरेच काय केलंय की इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आपण बरेचसेच फॉर्म्युले डिराईव्ह केले होते क्वार्टर जॉईंट मध्ये आणि नकल जॉईंट मध्ये, बरोबर आहे. तसं त्या रेक्टँग्युलर सेक्शनला जर तुम्ही बी फाइंड केला किंवा बी डिसाईड केला तुम्ही, नाही मला 10 मिलीमीटर थिकनेस पाहिजे त्याचा, तर एच किती घ्यायचा हे त्याच्यानुसार आपण ठरवू शकतो. तसंच त्या इलिप्स मध्ये मायनर ऍक्सिस बी च्या प्रमाणात आपण मेजर ऍक्सिस घेऊ शकतो. ओके, 2 दुप्पट ते तिप्पट आपण, म्हणजे मायनर ऍक्सिसच्या दुप्पट ते तिप्पट आपण मेजर ऍक्सिस ठेवू शकतो. तसंच या आय सेक्शन मध्ये पण जर तुम्ही आय सेक्शनची थिकनेस घेतली तर टोटल हाईट ऑफ दॅट आय सेक्शन आपण त्याचे 4 पट ते 6 पट घेतो, आणि त्या आय सेक्शनची विड्थ ही 3 ते 4 पट ऑफ थिकनेस घेतो आय सेक्शन. कारण बाजारात तुम्ही जर आय सेक्शन मागायला गेला तर ते विचारतात किती बाय कितीचा पाहिजे, मग ते आपण सांगू शकतो की 3x5. त्या ठिकाणी 3 ही थिकनेस असते त्याच्या रेक्टँगलची आणि 5 ही त्याची टोटल हाईट असते, किंवा 4x4 म्हणजे त्याची टोटल हाईट आणि टोटल विड्थ, हे 4x4 झालं. तर अशा प्रकारे ते आपण आय सेक्शनचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. आतापर्यंत आपण स्ट्रेस कॅल्क्युलेशन आणि डायमेन्शन फाइंड आउट हे काहीच बघितलेलं नाही. आतापर्यंत फक्त आपण बघितलंय की लिव्हरचं प्रिन्सिपल काय आहे, लिव्हरचे टाईप काय आहेत, आणि फुलक्रमची रिएक्शन काढण्याचे फॉर्म्युले कुठले कुठले वेगवेगळ्या टाईप मध्ये येतात. ओके, आणि कुठल्या टाईपचे सेक्शन लिव्हरसाठी प्रेफरेबल आहेत. त्याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण ऍक्च्युअल मध्ये स्ट्रेस कन्सिडर करून हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डायमेन्शन्स, म्हणजे जे आपण क्वार्टर जॉईंट मध्ये केलंय, नकल जॉईंट मध्ये केलंय ते करणार आहे. ओके ओके, time is I think over, so we are going to stop here, and to the next lecture we will see how to calculate the dimensions by considering possible type of stress which may get induced in that lever. Okay, up till now any question? जर काही क्वेश्चन असेल तर यू आर फ्री टू आस्क.
Hello? Nothing, sir. Nothing. Okay. Anybody else?